Hello students, we are discussing the topic number 14, dual nature of radiation and matter. In the last lecture we already studied about the observations from the experiments on photoelectric effects. जवळपास आपण 1 ते 9 ऑब्झर्वेशन्स बघितले होते. Okay, then today we will discuss about some failure of wave theory to explain the observation from experiments on photoelectric effect. तर या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टचे फेल्युअर्स कुठे कुठे आहेत वेव्ह थेरीच्या डिपेंड. तर वेव्ह थेरी कुठे कुठे फेल झाली हे ऑब्झर्वेशन एक्सप्लेन करण्यासाठी तर ते आपण बघूया. देन फर्स्ट सेंटेन्स इज हिअर, मोस्ट ऑफ दिस ऑब्झर्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव्ह थेरी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन. ओके, here most of the observation could not be explained by the wave theory of electromagnetic radiation. Then here another one sentence is, wave picture would expect that the metal surface will absorb the incident energy continuously. wave picture काय एक्सपेक्ट करतोय तर when metal surface वरती incident energy झाल्यानंतर ना absorb केली जाते continuously, will absorb all the electrons near the surface will absorb energy. That means सरफेस वरती किंवा सरफेसच्या जवळपासचे जेवढे काही इलेक्ट्रॉन्स असतील ते सगळे इलेक्ट्रॉन्स काय करतात तर तुमची एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतात. कोणती एनर्जी? वेन द एनर्जी विच इज इन्सिडेंट ऑन द मेटल सरफेस. ओके, देन अनदर सेंटेन्स इज, द मेटल सरफेस विल रिक्वायर रिजनेबल टाईम. काय रिक्वायर्ड आहे मेटल सरफेससाठी? रिजनेबल टाईम टू ॲक्युमुलेट सफिशियंट एनर्जी. दॅट मीन्स टू कलेक्ट sufficient energy for what? To knock off the electrons. That means when the radiations are incident on the metal surface or photosensitive metal surface, the electrons are ejected or electrons are emitted from that metal surface, and for this emission there is a sufficient amount of energy is required, and this energy to accumulate the minimum time or the reasonable time is required. Okay, then for another sentence here, for MCQ, greater the intensity, focus on this word, greater the intensity of incident radiation, more will be the incident energy. बघा, इंटेन्सिटी जर ग्रेटर असेल तर तुम्हाला इथं एनर्जी सुद्धा काय असणार आहे? ग्रेटर बघायला मिळणार आहे. हेन्स एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी लेस. दॅट मीन्स हिअर टाइम रिक्वायरमेंट इज लेस फॉर the electrons, knock off the electrons. That means here expected time is required for what? To knock off the electrons. Then another sentence is here, for more incident intensity, the energy incident on the unit area in unit time. For small incident intensity, the energy incident on unit area in unit time. Here underline the word small incident intensity is incident on the unit area in unit time will also a small. Then for that sentence here it will take longer time to knock off the electron. That means here to knock off the electron the time requirement is also a longer. Then next sentence is, let us try to estimate the time that will be required for the photocurrent to start. आपल्याला काय रिक्वायरमेंट आहे बघा, द टाइम दॅट विल बी रिक्वायर्ड फॉर वॉट? द फोटो करंट टू स्टार्ट. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट और वी हॅव टू सी द फोटो करंट टू स्टार्ट. वी नीड टू डिफाइन टू कॅल्क्युलेट और टू स्टार्ट द फोटो करंट वी नीड टू डिफाइन द टर्म वर्क फंक्शन. तर आपल्याला काय रिक्वायरमेंट आहे इथं काय एक्सप्लेन करायचं आहे? वर्क फंक्शन. दिस इज द न्यू टर्म. We know that metals have free electrons. Due to this, metals are good conductors of heat and electricity. We already know that all the metals have capacity to conduct heat and electricity. That's why these are the good conductors. Therefore, from this metal surface, free electrons are available. Then these electrons are free to move inside the metal. These electrons are free to move inside the metal but otherwise confined inside the metal. किंवा एका मेटलमध्ये काय केले जातात? कन्फाईन केले जातात. देन दे कॅनॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस unless surface energy or sufficient energy is supplied to them.
तर ते मेटल सरफेसमध्ये कन्फाईन केलेले जातात इलेक्ट्रॉन्स, बट कांट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस. कुठंपर्यंत? आपण जोपर्यंत सफिशियंट एनर्जी काय केली जात नाही, पण त्याला सप्लाइड केली जात नाही मेटल सरफेसला. द न्यू टर्म वर्क फंक्शन हिअर फॉर MCQ or for 1 marks it is very IMP. What do you mean by work function? The minimum amount of energy is required to be provided. Underline the word minimum amount of energy which is required to be provided to an electron to pull it out of the metal from the surface. मेटल सरफेसपासून इलेक्ट्रॉनला पुल करण्यासाठी, एस्केप करण्यासाठी लागणारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, this is in the form of work function. Then what is the symbol of work function? This is denoted by the symbol phi. Then for MCQ sentence, work function depends on the properties of metal and nature of its surface. सरफेस कोणत्या नेचरचा आहे आणि त्या मेटलची प्रॉपर्टी काय आहे याच्यावरती तुमचं वर्क फंक्शन डिपेंड आहे. Then another one definition is electron volt. That means small e and capital V. E is charge on electron. Electron volt is nothing but values of work function of metal are generally expressed in a unit of energy. That means work function is denoted in the symbol or in the unit of energy. That means joule, or another one important unit is electron volt. That means EV. We already know that when we have to convert electron volt into joule or joule into electron volt, these are the numericals which are based on conversion of electron volt into joule or joule into electron volt. That means value of E is nothing but 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This value is required for the conversion of electron volt into joule or joule into electron volt. Then since larger incident intensity implies larger the intensity, larger energy is required for the electrons are expected for what to be emitted with larger kinetic energy. That means जर इंटेन्सिटी लार्जर असेल तर तुम्हाला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पण लार्जर मिळणार आहे. पण त्याचा काय इफेक्ट, तर त्यामुळं जे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार आहेत सरफेसपासून ते इलेक्ट्रॉन्स कसे इमिट होणार आहेत, तर लार्जर अमाउंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी. दॅट मीन्स कायनेटिक एनर्जी ऑफ these electrons is larger. Then but observation shows that maximum kinetic energy is not depend on. Observations काय सांगतात, तर kinetic energy is not depend on incident intensity but it depends on incident frequency. That means nu. Underline this for MCQ. Kinetic energy is not depend on incident intensity but depended on incident frequency. Then another one here, according to wave theory tells us frequency of incident radiation has no role. Frequency of incident radiation has no role in determining the kinetic energy of photoelectrons to be emitted. That means for any frequency, if the intensity of radiation was larger enough, कधी जर इंटेन्सिटी ऑफ रॅडिएशन ही लार्जर असेल तर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रॅडिएशनचा कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करण्यासाठी, म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करण्यासाठी कोणताही रोल तुम्हाला इथं प्रूव्ह केला जात नाही अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी. बट ऑब्झर्वेशन्स टेल्स अस और ऑब्झर्वेशन इंडिकेटेड दॅट फॉर गिवन मेटल सरफेस सम कॅरेक्टरिस्टिक्स कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, दॅट मीन्स nu 0. Cut off frequency, this is nothing but nu 0 existed below which no photoelectrons were emitted. That means ही जी कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे न्यू 0 याच्या बिलो जर आपण पाहिलं तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं मेटल सरफेसपासून फोटो इलेक्ट्रॉनचं इमिशन बघायला मिळणार नाही. त्याच्यासाठी एक कंडिशन रिक्वायर्ड आहे. ती कंडिशन कोणती, तर फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेअर ऑलवेज इमिटेड इफ इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी न्यू इज ग्रेटर दॅन न्यू 0. न्यू इज greater than nu 0 if the intensity was low. Okay, here see the condition is, this condition is very important. Intensity frequency of incident radiation, that means nu 0 is always greater than nu 0. This condition is required for the emission of photoelectrons, but below this frequency nu 0 there is not
there are not emission of photoelectron takes place. That's why the condition nu is less than nu 0 is not required. This is the standard condition. Then after that, in the next lecture, we will study about the Einstein's postulate of quantization of energy. Okay.